Hello everyone. So today I'm going to explain one important question which came in the recent board examinations. ఈ క్వశ్చన్లో ప్రాబ్లమేటిక్ ఏంటంటే అప్లయింగ్ కాన్వర్స్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్ థియరం అండ్ మిడ్ పాయింట్ థియరం అండ్ యాజ్ వెల్ ద క్రైటీరియా ఆఫ్ సిమిలారిటీ. సో ఈ మూడు కాన్సెప్ట్స్ మిక్స్ అవ్వడం వల్ల దిస్ క్వశ్చన్ కేమ్ మచ్ కాంప్లెక్స్. అంటే ఇఫ్ యూ డన్ ఏ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేయచ్చు, కానీ ఏంటంటే ఇన్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ టైమ్ మెనీ హ్యావ్ సఫర్డ్ లైక్ not getting the proper idea how to solve this question. So let me give you like prerequisites what asal question cheyadaniiki em kavali. So first of all we need a proper understanding of midpoint theorem. What is midpoint theorem? For example, if you see a triangle ABC and D and E are midpoints, I repeat my words, D and E are midpoints. So whenever I say midpoints, so what midpoint theorem says is DE will be parallel to BC and DE will be is equals to half of BC. ఇది మిడ్ పాయింట్ థియరం చెప్తుంది. వాట్ అబౌట్ కాన్వర్స్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్ థియరం? కాన్వర్స్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్ థియరం సేస్ ద సేమ్ థింగ్, బట్ దిస్ టైమ్ దే విల్ గివ్ యూ ఓన్లీ వన్ మిడ్ పాయింట్. ఇంతకు ముందు ఎన్ని మిడ్ పాయింట్స్ ఇచ్చారు? ఓన్లీ వన్. బట్ నౌ దే ఆర్ గివింగ్ ఓన్లీ వన్ మిడ్ పాయింట్. ఇంతకు ముందు రెండు మిడ్ పాయింట్స్ ఇచ్చారు మిడ్ పాయింట్ థియరం. దిస్ ఇస్ ఎంపీటీ మిడ్ పాయింట్ థియరం. నౌ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ CMPT. So what this theorem explains, what this theorem says is, here they will draw one parallel line. Okay, they will draw one parallel line and they will say that is a given data. Okay na? So midpoint నుంచి పాస్ అవుతూ parallel గా ఉంటే అదర్ సైడ్ అనేది బైసెక్ట్ అవుతుంది. The statement goes like this: if a line is drawn to the midpoint of one side of a triangle and parallel to one side, that will bisect the third side. Okay, so same DE, context is same, but we are proving conversely. Okay, and coming to criteria మీ అందరికి బావచ్చు, బట్ ఓన్లీ ఈ థింగ్ ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్ ఏంటంటే బీపీటీకి మిడ్ పాయింట్ థియరం క్రైటీరియాస్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఎలా? ఎస్పెషల్లీ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్, వెన్ యూ డ్రా థర్డ్ సైడ్, ఐ మీన్ టు సే వెన్ యూ డ్రా దిస్ వన్ ప్యారలల్ టు బీసీ, దట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ వీ నీడ్. బీపీటీలో కూడా ఎలాగ ఉంటుంది ప్యారలల్, క్రైటీరియాలో కూడా ఇది యూజ్ చేస్తాం. So what I mean to say is, here they will say this angle is equal to this angle because corresponding angles are equal. As DE is parallel to BC, corresponding angles are equal. What about this one? Again corresponding angles are equal, and angle A is common angle. Now what is the thing we can conclude is, triangle ADE is similar to triangle ABC. Okay, here comes the twist. Now take the corresponding sides ratio. AD బై ఏం తీసుకోవాలి? AB తీసుకోవాలి. AD బై AB. నెక్స్ట్ DE బై ఏం తీసుకోవాలి? BC అండ్ AE బై AC. చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటంటే ఇది 2, ఇది 4, దిస్ ఈస్ 3 అండ్ వాట్ ఈస్ X అంటే చాలామంది చేసే మిస్టేక్ 2/4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3/X. దిస్ ఈజ్ అ రాంగ్. ఓకే, సో హియర్ వీ షుడ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ మిడిల్ సైడ్ వన్ టేకింగ్ సైడ్స్ రేషియో. ఇదే క్వశ్చన్ ఎలా చేయొచ్చు అంటే 2/6. ఎందుకు 6? హోల్ థింగ్ వీఆర్ కంపేరింగ్. ఓకే, ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే స్మాల్ ట్రయాంగిల్ని బిగ్ ట్రయాంగిల్తో కంపేర్ చేస్తున్నాం. సో వీ హ్యావ్ టు యాడ్. ఓకే, ఐ హోప్ దట్ ఈస్ క్లియర్. సో 2/6 విల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/X. నౌ దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. ఇది మళ్ళీ చూడండి పార్ట్, మీకు బాగా అర్థం అవుతుంది. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద ప్రూఫ్ వాట్ ఈ ఆస్క్డ్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ క్వశ్చన్ నౌ క్లియర్లీ. So this question is given data is given AX by XD is equals to 2/3. Next, AD is the median. To who? AD is the median. Who? See the diagram. AD is the median. Hence we can say BD is equal to CD. అర్థమైందా? హియర్ AD అనేది మీడియన్ కాబట్టి BD ఎంత వాల్యూ ఉంటుందో DC కూడా అంతే వాల్యూ ఉంటుంది. I'm trying to give my best in this question. Try to understand very clearly. So next one, what is the given data? Furthermore given data, nothing. He gave this part only. Now we need to identify what is RTP. What is required to prove? What we need to prove here? We need to prove that BX is equal to some 4XY. Where is BX? Where is XY? Just analyze here. BX is here, XY is here. So there is a relationship between these two. We are going to use the content what I explained in the prerequisites. Especially to solve this question, we must do some construction. That construction I am writing here. See all of you.
construction. This is what I expected from my students in the exam. I think they will do it, but few have done well, but few have not. No, there is no time for them. That's a problem. So joining a parallel line here, let it be E. You are drawing a parallel line DE parallel to XY, or you can say BY also. Draw DE parallel to XY, okay, and also parallel to BY, where E is a point on where side AC. Clear? Now coming to the proof, the most awaited proof is here. The proof is, here we need to solve. We have to observe the triangle. Let me shade this triangle for you once. See here, I am shading this triangle. Watch the triangle carefully, what I am shading here. Focus on this shaded triangle, children. So in triangle BYC, okay, D is the midpoint. Am I correct or not? D is the midpoint. Sir, no. And D is the midpoint, and we can say DE is parallel to BY by converse of midpoint theorem. We can say that E is the midpoint of YC. So we came to know that these two are equal, okay, in that triangle. So now I am going to apply midpoint theorem in the same triangle. Now by MPT in triangle BYC, as D is parallel to BY and their midpoints, who are midpoints? D and E are midpoints. I can say what DE is equals to half of BY. That is what midpoint theorem. Sir, am I correct? Half of BY. Now let us expand this one, children. DE is equal to half of, what is BY can be expanded? BY is combination of BX plus XY. Antenandi? BX plus XY. Now please transpose DE this side. What you will get? To this side. 2DE is equals to BX plus XY. Now this is our equation number 1. We are done with first part of the proof. Okay. Now let us go with the next part of this proof. So in the next part we are going to use I am erasing the triangle which I considered here. Okay, 1 minute. Right. Now I am going to consider another triangle which I am going to use similarity. Okay, shall we begin? 1 minute, I mistakenly erased the construction. That is this one. Okay, let us proceed. As I told you, that is parallel. Here we can say what? Please excuse here, don't take this part because it is not the parallel sides. Yes or no? You should take only that triangle. Please name the triangle. Can you name the triangle? In triangle, what is the name of the triangle? A, D, E, as XY parallel to DE, two angles are equal. What angles are equal? Angle AXY is equals to angle ADE, and one more angle, angle AYX is equals to angle AED, and also angle A is equal to angle A. Let us mention the reasons very clearly. This is corresponding angle. Corresponding angles are equal because the lines are parallel. Okay, and this is also same reason, and the last one is common angle.
Now by which criteria they are actually similar? Which criteria? By AAA criteria. Okay, AAA criteria. Triangle A X Y is similar to triangle A D E. We are almost done. Now take similarity ratio please. By cbse I used to tell you in the class. అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా ax by ad is equals to xy by de is equals to and ay by ad. సో యూ ఫోకస్ ఆన్ వాట్ వీ నీడ్. మనకు కావాల్సిన xy కావాలి, de కావాలి. ఇంకా మన దగ్గర ఉన్న అవైలబుల్ సైడ్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే గివెన్ డేటాలో సంథింగ్ వీ హ్యావ్ నాట్ యూజ్ డేట్. వాట్ ఈస్ దట్? ax by xd ఇంకా యూజ్ చేయలేదు మనం. లెట్ అస్ యూజ్ ఇట్ నౌ. మీన్స్ దిస్ ఈస్ 2 parts, దిస్ ఈస్ 3 parts. ఏదో చెప్పాను ప్రీరిక్విజిట్స్లో మీకు. కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు యూ షుడ్ టేక్ ఎవ్రీథింగ్. దట్ ఈస్ 5. సార్ నో. సో ax by xd will change as ax by ad will change as this one we are going to consider. Only this part we are going to consider, and this will change as like this, children. That is ax by xd is 2 by 5 is equals to xy by de. We are not going to consider the last part. Cross multiply చేసుకొని చక్కగా నీట్గా 2 times de is equals to 5xy. ఓకే, నా 2 times de is equal to 5xy. దీన్ని మనం ఈక్వేషన్ 2 అనుకుందాం. లెట్ us go back to Euclid's axiom. Things which are equal to same things are equal to one another. So from 1 comma 2, first equation and second equation, we can say 2de that is bx plus xy is equals to what? 5xy. చక్కగా నీట్గా x1 ట్రాన్స్పోజ్ చేసుకోండి టు. సో bx is equals to 5xy minus xy. ఓకే, సో bx is equals to 4xy. That will give out the answer, the most question which like troubled you a lot in the examination. Once have a glance on these models. Okay, I elaborately explained this question. Still if you have any doubts, just drop a comment in that. Okay, thank you all.